Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது gravitational potential energy. Gravitation potential energy. So potential energy எப்படி represent பண்ணுவாங்க? U, capital U. So நமக்கு தெரியும் field நால gravitational field E is equal to minus gm by r square. What is potential? Potential. So this is field. Potential is equal to V is equal to minus gm by r. So we can consider either it is smaller. So the potential நம்ம என்ன சொல்றோம்? Potential V is equal to minus gm by r. இப்போ potential energy, gravitational potential energy நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். So potential energy நம்ம வந்து there is delta U. So இது வரைக்கும் potential energy கரெக்ட்டா சொல்லல, but there is only change in potential energy. ரெண்டு potential energyக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தான் சொல்லிருக்காங்க. அதனால தான் இது represented as potential change in potential energy. So change in potential energy is equal to UF potential energy of final minus UI. So இது எப்படி வந்ததுன்னா so change in potential energy எப்படி சொல்றாங்கனா so change in potential energy எப்படி அவங்க சொல்லிருக்காங்கன்னா change in potential energy is equal to minus work done by the conservative force. So work done by conservative force. அப்ப change in potential energy நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? It is minus work done by conservative force. So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? So இதுதான் நம்ம வந்து potential energy ன்னு சொல்றோம். So what is work done by the conservative force ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். So work done by the conservative force, this is change in potential energy. What is change in potential energy? UF minus U initial, potential energy final minus potential energy initial, which is equal to minus work done by the gravitational field. Gravitational force. So what is this? It is work done by the gravitational force. So our potential energy நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? Change in potential energy சொல்லலாம். That is U final minus initial. இததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Work conservative force. So இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சாப்டர்ஸ்ல நம்ம conservative force னா என்ன சொல்றோம்? Conservative force, non conservative force னு சொல்லிட்டு force of பிரிச்சாங்க. இதுல work done by potential energy is equal to work done by conservative force னு சொல்றாங்க. Work done by final minus initial is equal to minus work done by the gravitational force. So இதுதான் நம்ம வந்து potential energy னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். So potential energy எப்படி சொல்லலாம்? ரெண்டு விதமா சொல்லலாம். So இந்த இடத்துலயும் we can write this. What is delta U? UF minus UI is equal to work done by the conservative force. So let us consider one mass இருக்கு. A single mass. Single mass. ஒரே ஒரு மாஸ் இருக்குது. இந்த ஒரு மாஸ்க்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளவு? U is equal to 0. ஏன் இந்த ஒரு மாஸ்க்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0? Because potential energy நம்ம எதை சொல்லுவோம்? There should be two masses. அதாவது change in potential energy தான் நம்ம சொல்லுவோம். It should be delta U. அப்ப delta U னா UF minus UI. ஃபைனல் இருக்கும், இனிஷியல் இருக்கும். அப்ப ரெண்டு மாஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க முடியும். If it is a single mass, the potential energy is equal to 0. So
So இதுதான் நம்ம potential energy is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். இப்போ we have two masses. ரெண்டு மாஸ் இருக்குது. ஒரு மாஸ் m, இன்னொரு மாஸ் m. They are separated by distance r. So இது எவ்வளவு distance செப்பரேட் ஆயிருக்கு? They are separated by the distance r. So now what is the potential if there are two masses? Two masses. So if ரெண்டு மாஸ் இருக்குது, then what is the potential energy? So what is the potential energy formula என்னது? UF minus UI is equal to minus of 1 times by the conservative force. So this is the formula. So 1 times by the conservative force. So இதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு டிரைவ் பண்ணலாம். So this is equal to UF minus UI, which is equal to minus G M1 M2 M1 M2 by R. So this will be the delta U is equal to minus G M1 M2 by R. So this is the potential energy for ரெண்டு மாஸ்க்கு உள்ள potential energy எவ்வளவு? It is delta U is equal to minus G M1 M2 by R. So இந்த வேல்யூ எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். So let us consider இந்த derivation பண்றதுக்கு முன்னாடி நாம என்ன செய்ய போறோம்? So what is this UI U final? So what is the UI? Potential energy initial, potential energy final. So let us consider two masses A. So let us consider. So this is the system A. So இங்க ரெண்டு மாஸ் இருக்குது, but they are close. ரெண்டுமே கிட்ட இருக்குது. இது B ன்னு சொல்லுவோம். So this two we are calling as conservation. So this two we are calling as configuration. அப்ப இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம்ல இது ஹோலா நம்ம என்ன சொல்றோம்? இத கான்ஃபிகரேஷன் சொல்றோம். தட் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் மாஸ்னா அப்படினா this is the configuration. Configuration என்னது? இங்க ரெண்டு மாஸ் இருக்குது m m. இந்த ரெண்டு மாஸும் they are separated by distance. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா m m வந்து க்ளோஸா இருக்கு. So the whole thing we are calling as configuration. So இது என்ன சொல்றாங்கன்னா potential energy is equal to u configuration minus u infinity, which is equal to minus what done by gravitational force gravitation in bringing the mass two masses in bringing the each mass from infinity. அதாவது potential energy என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு மாஸ் இருக்குது, இது m1 வச்சுக்கலாம், இது m2 ன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். So it is in the it is in the infinity. ஏதோ இன்ஃபினிட்டினா ரொம்ப தூரமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். So potential energy என்ன சொல்றாங்கன்னா potential energy is equal to u configuration. That is configuration of the two systems. So இதுதான் configuration. Configuration என்ன சொல்றாங்கன்னா மாஸ் ரெண்டு மாஸ் A இருக்குல ரெண்டு மாஸ் செப்பரேட் ஆயிருக்கு, B ல ரெண்டு மாஸ் ஒண்ணா இருக்கு. So அப்ப என்ன சொல்றாங்க u configuration minus u infinity, that is gravitational force
the work done by the gravitational force in bringing each masses from infinity. So ரொம்ப தூரத்துல இருந்து ஒரு மாஸ் கிட்ட கொண்டு வரது தான் அது potential energy. So generally we know that இது ஒரு theorem இருக்கு. U infinity is equal to potential energy of infinity is equal to 0. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா U configuration is equal to minus 0 minus work done by gravitational force. Or we can write U configuration is equal to minus work done by the gravitational force. So இது வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணணும். அதாவது ரெண்டு மாஸ்க்கும் இல்ல செப்பரேட் பண்ண தூரத்துல ஒரு மாஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி தூரத்துல இருந்து அதை கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அந்த எனர்ஜியை நம்ம என்ன சொல்றோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம். சோ இப்போ டெரிவேஷனுக்கு போவோம். சோ ரெண்டு மாஸ் இருக்குது. Mass m1, mass m2. They are separated by distance r. The total distance. So initially m1, m2 they are closer, which means to bring from infinity distance. So in the distance it is x. So what is the work done by the gravitational force in bringing the G1 in bringing the mass 1? This is for mass 1. அப்ப ஒரே ஒரு mass மட்டும் தான் ரெண்டு வார்த்தைகளா இருக்கும். The potential energy will be 0. So what will be the work done by bringing the mass 2? This is mass 1. This is mass 2. So these two masses are separated by distance. That is, ஒரு infinity தூரத்துல இருந்து இந்த mass கொண்டு வரணும். So the formula is which is equal to force Fx, that is integration of work is equal to நமக்கு தெரியும். So what is the work formula? Work is equal to force into distance. So work என்ன சொல்லலாம் force into distance. So F into we can state as dr. Or in terms of x is F is equal to, that is F into dx. So what is the force here? Force is equal to, what is r? The limit is, what is r to infinity? So which is equal to force minus g m1 m2 by r into dx. So minus g m1 m2 by r square. Minus g m1 m2 by r square into. So in your r பத்தி நம்ம என்ன சொல்றோம்? இங்க r க்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா. So we can take it as x. r பத்தி நம்ம என்ன எடுத்துறோம்? We are taking as x. அதான் இது சொல்லுவோம். So we can substitute as x square. So r பத்தி நம்ம என்ன எடுத்துறோம்? x ன்னு எடுத்துறோம். So when we integrate r to infinity, so இதை integrate பண்ணலாம். இப்போ இதை integrate பண்ணாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Minus into minus, it will be plus. That is, we have work done is equal to force into distance. So this will be of so work done is equal to force into distance. Force is the formula minus gm1 by x square. That is r square. Force is the first initial force into distance. Force is the minus gm1 by x square. Then, if you take this as constant, so work done by the gravitational G2. So which is equal to, so what is this? It is integration of, or I can make it as, so minus g m1 m2. So இது எல்லாத்துக்குமே காமனா இருக்கா நம்ம வெளிய எடுத்துறல integration of, it is
1 by x square dx r to infinity. So இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் minus g m1 m2 integration of x power minus 2 எழுதலாம் into dx, that is r to infinity, which is equal to minus g m1 m2. So what is the integration of x power minus 2? It is minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 r to infinity. So what is, which is equal to minus, here minus g m1 m2 x power minus 1 divided by minus 1 r to infinity. So this is எப்படி எழுதலாம்? So in the first equation இங்க r வச்சுக்கிறோம் இங்க தான், because they are separated by distance r. இந்த distance தான் நம்ம x ன்னு சொல்லிருக்கோம். So which is equal to minus g m1 m2. So இங்க என்ன வருது? So x power minus 1 நம்ம என்ன எழுதலாம்? 1 by x எழுதலாம், minus 1 by x r to infinity. So here minus minus plus plus g m1 m2, it is x பத்தி நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாக்கா 1 by r 1 by infinity, that is plus g m1 m2 by r, இது வந்து 0, r which is equal to plus g m1 m2 by r. So this is the work done in bringing the mass 2. ரெண்டாவது மாஸ் எடுத்துறதுக்கு work done எவ்வளவு ஆச்சு? This is g m1 m2 by r. So what is the actual formula? So work done with potential energy is equal to u configuration minus u infinity. U infinity is 0. So which is equal to minus the work done by the gravitational force. So first gravitational force in equation 1 ல வெச்சுக்கலாம், இதை equation 2 ல வெச்சுக்கலாம். So from 1 and 2, so u configuration of என்னதுன்னா, or we can write it as potential energy delta u is equal to 0. So it is minus sign, minus g m1 m2 by r. So what is delta u? Delta u is equal to minus g m1 m2 by r. This is the potential energy in bringing the two masses. Our potential energy on the formula it is delta u is equal to minus g m1 m2 by r. So this is the number that derive control. So potential energy நம்ம ஜெனரலா என்ன சொல்றோம்? Final potential minus initial potential. இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்? U configuration minus U infinity. So this சொல்றோம். So இப்போ நம்ம potential energy derive பண்ணியாச்சு. இது சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். So potential energy நம்ம வேற என்னன்னு சொல்லலாம்? That is நம்ம ஜஸ்ட் என்ன சொல்றோம்? U configuration is equal to minus 1 done by the gravitational force. So this gravitational force is the internal force. So in the external solidify, it is plus 1 done by the external force. So internal now it will be minus gravitational force g into gravitation. So in terms of external, it is 1 done by the external force. Then what is this? It is U configuration is nothing but delta U. Delta U is equal to plus W external force.
So it is plus W external force. So potential energy இப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப W external என்ன அர்த்தம்? W external force is equal to mass into delta U. So W external என்னது? Work done by the external force. வெளியில இருந்து நமக்கு ஒரு வேலை செஞ்சாங்கன்னா அதோட பொட்டன்ஷியல் ஏன்னா நம்ம கோசி எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி வெளியில இருந்து வர்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். It is not internally அதுக்குள்ளேயே அது வந்து வேலை பண்ணுது. அப்ப பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். So வெளியில இருந்து if you move the one masses ஒரு மாஸ்ல இருந்து இன்னொரு மாஸ் நகர்த்தி வச்சாங்கன்னா it is external force. அது வந்து இன்டர்னல் கிடையாது வந்து. அப்போ ஒரு நம்பர் நகர்த்தி வைக்கிறோம். அதாவது அசியூமிங் நம்ம வந்து அசியூம் பண்றோம் இத வந்து இத நகர்த்தி வைக்கிறோம். அப்ப எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி சொல்லணும்? இன்டர்னலா சொல்லிட்டாங்க எக்ஸ்டர்னலா எப்படி ரிலேட் பண்றது? So potential energy is equal to delta E is equal to plus W external force. So what is external force? Mass into potential energy. அதோட மாஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா that is external force. So இதே தான் 12th ல in terms of electrostatics. So இந்த லெசன்ல முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 12th ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசனுக்கு லேட் ஆகும். அதாவது இந்த லெசன் இது சம்பந்தமான கிராவிடேஷன் சம்பந்தமான வீடியோஸ் நிறைய போடுறோம் because இது எல்லாமே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படியே ஈஸியா இருக்கு புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு. So work done by the external force which is equal to Q into delta U. So in this in terms of electrostatic force of attraction, so Q into delta U. So இப்படி தான் நம்ம வந்து external force கூட potential energy லிங்க் பண்ணிருக்காங்க. So இங்கே தான் Q is the charge. Q என்னன்னா charge of 2 point masses. அப்ப ரெண்டு மாஸ் இருக்குது. சொல்லிட்டு நம்ம சார்ஜ்னு சொல்றோம். இப்போ இத வந்து சிம்பிளிஃபைடா எப்படி சொல்றது? So work done by the external force. So which is equal to we can state it as M into delta V. Delta V எவ்வளவு? V final minus V initial. So work done by the external force எப்படி சொல்லலாம்? M mass into V final minus V initial சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். Or we can இங்க வந்து V final minus initial or from infinity to initial state எதுவா சொல்லலாம். So in terms of நம்ம அத கனெக்ட் பண்ணோம்னா V external force is equal to M2 into VR minus V infinity. இத போன இதோட ரெண்டு மாஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து separated by distance r is bringing from infinity. So this is the thing that is work done by the external force is equal to M into UP minus the initial. So இது V இல்ல இது U potential initial potential minus potential final potential. இந்த ரெண்டு மாசஸ் உள்ள work done by the potential எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். work done by the external force. So we know that UR is equal to that is we can write as U infinity is equal to 0. Then work done by the external force is equal to M2 into so what is potential energy is equal to G M by R. So it is minus Gm by R minus 0. That is 2 masses. ரெண்டு மாஸ்க்கு potential energy calculate பண்றோம். 2 mass. அப்ப work done by the external force is equal to that is G minus G M1 M2 by R. So இது வந்து R வந்து M1 இது வந்து M2 it's at infinity. So another infinity it will be 0.
0 or delta U is equal to minus G m1 m2 by R. So here is for two masses, relative mass. The potential energy between the two masses. So in the question of find the potential energy of the three masses. More masses for the potential energy. So what is this? So potential energy is equal to R we can write as U configuration minus U infinity is equal to 1 by the external forces. 1 by the forces plus 1 by the external forces. Here U0 U configuration is equal to 1 by external forces. இத நம்ம ரிலேட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இங்க மூணு மாஸ் இருக்கு. அப்ப delta U U configuration மெட்டீரியல் தான் delta U தான் potential energy. Delta U is equal to because U infinity it will be 0. அதான் நம்ம சொல்லிருக்கோம். So டைரக்ட்டா நம்ம ஃபார்முலாஸ் போட்டாக்கா 1 by external force. இங்க எத்தனை external force இருக்கு? 1 2 3 இருக்கு. So what is the formula? It is the external forces is equal to it will be minus G. So what is delta U? Delta U is equal to so the potential energy minus G m1 m2 by R. So what is this is the general formula. So we can write as இப்போ 1 க்கு 2 க்கு. So it is for mass m1 and m2 by 1 or we can write as 1 into 2 minus G. So first formula சேரிக்கலாம் அதுல நம்ம வந்து so 1 to 3 to m1 m3 by r1 3 that is 1 2 minus G 2 to 3 to m2 m3 divided by r2 3. So what is the potential energy? Delta U is equal to minus of G. What is the m1? M1 is 1. 1 into 2 divided by 1. R value is 1. Minus G. M1 value it is 1. 1 into M3 value 3. 3 divided by R13 is 1. Minus G. M2 value 2. 2 into M3 value 3. 3 divided by 1. So delta U was delta U. Delta U is equal to. So what we can write? So it is minus G. 1 into 2 it is minus 2G. So 1 into 2 it is 2G minus. So it is 3G. So because 2 divided by 1 it will be minus 2 only. Minus 3G minus 3 2s are 6. It is minus 6G. So what is this? So minus 5G so what will be potential energy is equal to minus 5G minus 6G which is equal to delta U is equal to minus 11G. So G oda value G is equal to 6.67 into 10 power minus 11. அப்போ 6.67 into 10 power minus 11 நம்ம இது பண்ணாக்கா minus 11 into 6.67 into 10 power minus 11. So இத நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னன்னாக்கா so it is 73 minus 73 into 10 power minus 11 joule. So this is the potential energy for 3 masses. 3 masses ku ulla potential energy idha. So potential energy for 3 masses kanadhu it is
6.67 into 10 to the power minus 11. Just multiply you will get this answer. But minus 73 into 10 to the power minus 11. So the answer is B. So இப்போ நம்ம வந்து 4 மாசஸ் எடுத்துக்கோம். 4 மாசத்துக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So what is the formula for this? Is potential energy is equal to delta U is equal to, so potential energy of that is minus G m1 m2 by, but this is A plus m2 m4 எடுத்துக்கலாம். actually plus பண்ணினா minus usual form is minus m2 m4 by A. So it is the plus and minus minus m4 by m3 के எடுத்துக்கலாம் minus G, it is m3 m4 by A. இப்போ m1 को m2 3 के எடுத்துக்கலாம், it is minus G m1 m3 by A. So இதோட potential energy மட்டுமே இல்ல, potential energy is the difference between the two potentials, that is two different masses. அப்படி இருக்கும்போது we have this also, இதையும் diagonally consider பண்ணிக்கணும். So it will be of minus G, so minus G m1 m4 divided by, it will be A root 2 minus G m2 m3 by A root 2. So in the if we solve this, we will get the potential energy of 4 different masses. So இத நம்ம சால்வ் பண்ணாங்க. அப்ப potential energy நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க 4 masses வந்து இதல வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். It is very simple, 4C2. Because we have to find the potential energy எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்? A into வந்துச்சு. So here number of masses, 4 represents the number of masses. So 4 என்ன சொல்லுது? Number of masses குறிக்குது. C வந்து எப்பவுமே potential energy நம்ம ரெண்டுக்கு தான் எடுக்கணும். So another 4C2. So what is 4C2? What is 4C formula? 4C2 formula is equal to, it is n factorial divided by r factorial n minus r factorial. So what is n? N is you get 4. That is 4 factorial divided by r is 2. That is 2 factorial into n4 minus 2 factorial. So this solve பண்ணாங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 4 2 into 1 into 4 minus 2, it is 2 into 1. 4 minus 2 is 2, 2 factorial 2 into 1. So this is, இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம்? So which is equal to 4 factorial எப்படி எழுதலாம்? 4 into 3 into 2 into 1. This is 2 factorial. R into, so it will be R factorial. So it will be R factorial. So the general formula is n factorial is equal to C is equal to n factorial R factorial n minus R factorial சொல்லலாம். So இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து R factorial 2, R வந்து 2, இந்த கீழ இருக்கிறது தான் R divided by 2 into 1. So divided by 4, it is into 2 into 1. So we will cancel this and this. So 3 2s are, it is 6. அப்ப இது எதுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம எழுத பண்றோம்னா எத்தனை காம்பினேஷன் நமக்கு வருது, எத்தனை பாத் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது இந்த ஃபார்முலா. So it is 4 classes நமக்கு எத்தனை இருக்குது? 6 இருக்குது. 1 1 2 3 4 5 6. So 6 classes நமக்கு கிடைக்குது. அதுதான் ஃபார்முலா.
அப்ப 4 க்கு எத்தனை கிடைக்குது 6 இது கிடைக்குது சோ 6 இது நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் நமக்கு 6 இது கொடுத்திருக்காங்க so let's consider 6 masses 6 mass கொடுத்திருக்காங்க இப்போ இந்த 6 மாசஸ்க்கு they are asking us to find out the potential energy அப்ப எத்தனை பாத் இருக்கும் it is 6c2 so 6c2 na what is the formula the formula is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial so இதுக்கு என்ன இருக்கும் 6c2 க்கு that is 6 factorial divided by r factorial is 2 factorial n minus 6 minus 2 it is 4 factorial so here we have 6 into 5 into 4 factorial short ஆயிடுதா இது 2 into 1 2 factorial இல்லையா 2 into 1 இது into 4 factorial so இந்த 4 factorial cancel பண்ணிடலாம் so இந்த 2 க்கும் இதுக்கும் 3 so it is 15 62 so உங்களுக்கு இந்த factorial கஷ்டமா இருந்துச்சுனாக்கா 6 into 5 into 4 into 3 into 2 னு சொல்லிட்டு போடலாம் 4 factorial னா ஒண்ணும் இல்ல 4 factorial or 2 factorial னா என்ன அர்த்தம்னா 4 into 3 into 2 into 1 suppose 2 factorial னா 2 into 1 it is 2 into 1 so இது எதுக்குன்னா how many number of potentials are there so இதுக்கு எப்படி இது பண்ணினாக்கா this will be like this so இதுக்கு இருக்கும் இப்போ this is how they are get 15 so இந்த மெத்தட் நம்ம எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணனும்னா இதுக்கு கரெக்ட்டா ஆயிடுச்சு இதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்குது இதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்குது இதுக்கு கரெக்ட்டா இல்ல சோ இதுக்கு கரெக்ட் பண்ணனும் அதே மாதிரி இதுக்கு கரெக்ட்டா ஆயிடுச்சு இதுக்கு அதே ஓவர் இன்வாய்ஸ் we check it out it will come around 15 அதுதான் 6c2 which is equal to 15 so the number of mass நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணனும் நம்மால பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்க முடியும் so இந்த क्वेश्चन நம்ம கேக்குறது find the work done by the external force r அதாவது இனிஷியலா இப்படி இருக்குதா இது வந்து இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு so now what is the work done சொல்லி கேக்குறாங்க so ஆரம்பத்துல இந்த மாதிரி இருக்குது இங்க வந்து இப்ப இந்த மாதிரி மாறி இருக்குது so இங்க a இருக்குது இங்க 2a ன்னு சொல்லிட்டு மாறி இருக்குது but mass will remain same so இப்போ work done சொல்லி கேக்குறாங்க so நமக்கு தெரியும் so work done by the external force நாம எப்படி சொல்றோம் work done by the external force or we can write it as so which is equal to delta u which is equal to so delta u எப்படி சொல்லலாம் u final minus u initial so u final minus u initial சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் so what is u final என்னது u final what is potential energy formula delta u is equal to minus g m1 m2 by r இதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா சோ இப்போ நாம என்ன எழுதலாம் u final எப்படி எழுதலாம் this u final is equal to so minus so it is minus so g இங்க எல்லா மாஸ்க்குமே சேம் so g m square so m into m it is m square so we can write as m square directly g m square by so in the final இருக்கிற வேல்யூ it is 2a இது ஒரு மாஸ்க்கு இந்த வேல்யூ அப்ப மூணு மாஸ் இருக்குது அப்ப we can multiply with the help of 3 புரியுதா ஒரே ஒரு மாஸ்க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம் gm1 m2 by 2a எழுதலாம் சோ உங்களுக்கு புரியுதா நான் திரும்ப ஒரு ஸ்டெப் எழுதுறேன்
So u final, what is u final? U final பாத்தீங்கன்னாக்கா u final is equal to u final நம்ம எப்படி எழுதலாம்னாக்கா so u final எப்படின்னா it is g m into m ஏன்னா எல்லா வாஸ்து the two வாஸ்து by 2a so it is minus இது ஒரே ஒரு ரெண்டு மாஸ் இந்த ரெண்டு இருக்கு இது ரெண்டு இருக்கு இது ரெண்டு இருக்கு அப்ப ஒட்டுமொத்தமா நாம என்ன எழுதலாம் into 3 ன்னு எழுதலாம் so இதெல்லாம் நாம எப்படி சொல்றோம் so g m1 m2 அதே மாதிரி so u final னா என்ன அர்த்தம்னா it is minus g m into m by 2a or we can write uf is equal to minus g m square by 2a இப்போ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் so uf is equal to minus g m square by 2a so இப்போ இது இந்த மாஸ்க்கு இருக்கா அதுவே மூணு மாஸ் இருக்குது so I can write it as so நான் என்ன எழுதலாம் it is minus 3 into 3 times g m square இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணா இது என்ன வரும் இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணா இதுதான் வரும் இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணா வரும் so I can write as minus 3 now what is u initial minus according to the formula it is minus I understood so it is minus so g m square by here it is a so it is a இங்கேயும் மூணு மாஸ் இருக்குது அதனால I can write as minus 3 into minus 3 so minus into minus it will be plus minus 3 gm square by 2a plus 3 gm square by a so what is this we can from this we can solve this so it is 3a நம்ம வந்து இங்க 3a நம்ம வந்து காமனா எடுத்துடலாம் so what is the potential energy so which is equal to so gm square காமனா எடுத்துடலாம் நம்ம gm square by a காமனா எடுத்தா we will get minus 3 by 2 plus so plus it will be plus 3 by 1 so which is equal to gm square by a so the answer is minus 3 plus 6 so which is equal to 3gm square by 2 times a so this is delta u so and it is plus 3gm square by 2 times the a so again minus varla so there are answers so it is plus 3gm square into minus plus 3gm square by 2 times a the option is same ஆகுது so அதனால b is equal to 3gm square by 2a so இந்த क्वेश्चनல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கேக்குறது what work will be required to take atom away from the field of mass so நல்லா எழுதுங்க so we have two masses இதுல small m and capital M இங்க capital M தான் வந்து earth that's answer as a earth as a capital M so we are going to remove this small m so நம்ம என்ன செய்ய போறோம் small m remove பண்ண போறோம் அப்ப delta equal formula is potential energy is equal to so what is potential energy is nothing but potential energy is equal to work done by the external force so work done by the external force which is equal to potential energy or delta U is equal to UF minus UI so which is equal to what is UF so if you find out the say the first your mass na nam edukurom so UF will be 0 so what is UI potential energy is equal to minus G m by small m by r
So which is equal to minus here minus இருக்குது இன்னொரு minus sign G capital M by small m by R. So delta U is equal to, so what is the potential energy? It is plus capital M by small m by R. So this is the answer. So the answer is B. So இந்த ரெண்டு மாஸ் இருக்குது, இந்த ரெண்டு மாஸ் வந்து நம்ம ஸ்மால் m பிரிச்சு எடுக்கணும். That is removing from the earth. அப்ப ஃபைனல் ஒர்க் எதுவுமே நடக்கல. So the work done by the external force from infinity ன்னு சொல்லிட்டு ஃபைனல் மாஸ் இருக்கும். அப்ப ஃபைனல் மாஸ்க்கு we are putting 0. அப்ப initial mass is equal to minus gm by r. So this is for u initial. U initial is equal to u initial value minus gm by small m. So இங்க நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது minus into minus it become plus. So plus capital M by small m by r சொல்லிட்டு வருது. So in the question of the negative, if both the masses come close to 0.5, so initial from the separation 1 meter. So initial என்ன இருக்குது ரெண்டு மாஸ் இருக்குது, அதோட செப்பரேஷன் என்ன இருக்குது 1 மீட்டர் தூரத்துல இடைவெளியில இருக்குது. இப்ப ரெண்டு மாஸுமே கீழ கிட்ட வருது, so 0.5 மீட்டர் வருது. Find their initial speed. So நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றீங்க, அதோட initial வேகம் எவ்வளவு. So find the initial speed. That is initial speed is equal to 0 கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கறாங்க, find the speed. இப்ப நம்மள ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. So இது வரைக்கும் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பத்தி பார்த்திருந்தோம். அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வர்க் கூட ரிலேட் பண்ணாங்க. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீடோட நம்ம கேக்குறாங்க, ஸ்பீட் கேக்குறாங்க. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு போறதுக்கு we have to go for conservative of mechanical energy. Conservative of mechanical energy. So conservative of mechanical energy என்ன சொல்றாங்கன்னா, U potential energy, that is total energy is equal to 0. That is U final minus kinetic energy. So this is potential energy minus kinetic energy, which is equal to U final plus kinetic energy final. So what is the initial potential energy? It is minus GE. So 1 into 1, mass 1 into 1 divided by the separation is 1 meter. So what is the kinetic energy? This is kinetic energy. So kinetic energy formula is kinetic energy is equal to half mv square. So initial kinetic energy, there is no kinetic energy, we can put as 0. So which is equal to, what is the final potential energy? Minus g into 1 into 1. The separation is 0.5. So what is the final potential energy? Final potential energy is equal to half. So what is the mass? It is implemented of mv square 1 into v square. So half, it is 1 into v square. So in the solve பண்ணாக்கா it is minus g is equal to minus g by 0.5. Minus g 0.5 plus half plus v square by 2. So நமக்கு தேவை என்ன தேவை, v square வேணும். So இத நாம எப்படி கொண்டு வந்தோம்னா it is g by 0.5 minus g, which is equal to v square by 2. So இத நம்ம சால்வ் பண்ணாக்கா so g minus, so g minus, so in the 0.5 நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா 0.5 is equal to 1 by 2. 0.5 value it is 1 by 2. So I can write as 1 by 2 minus g is equal to v square by 2, or is reciprocal of this na 2g by 1 minus g
G is equal to V square by 2. That is 2G minus G. G is equal to V square by 2. Or we can write as V square is equal to root of 2G. So this is the form answer. So what is the speed? Speed is equal to root 2G. It will be G. So in the 2 only G process it will be 2G. Square it is root 2G. So this is we can simply solve it. Or now minus 0.5 which only solve. So B is equal to root 2G. This is the answer for bringing the speed. This is the speed of each masses in a new position. For new position, the speed is root 2G. So, the derivation of changing potential energy from a mass smaller above the Earth's surface. So, பூமிக்கு மேல நம்ம பூமியோட மாஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் கேபிட்டல் என்ன சொல்றோம் ஒரு மாஸ் ரைஸ் பண்றோம் ஒரு வெயிட்ட ரைஸ் பண்றோம் எவ்வளவு ரைஸ் பண்ணிருக்கோம்னா h into height ரைஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளவா இருக்கும் so we know that delta u is equal to u final minus u initial. So what is u final? So u final is equal to minus g capital M by small m divided by, so in the height another is r plus h, so it is r plus h. So what is u initial? U initial is equal to, so u initial is equal to, it is minus plus capital M small m by r. So in the height radius is mattum, this is u initial. So if you solve this, so it will be of, so this G m small m by r minus capital G small m by r plus h. So we can take it as G capital M small m. So what is the LCM? It is r plus h minus r divided by r into r plus h. So r we can cancel, it will be, which is equal to G capital M small m by h divided by r into r plus h. So this is delta u. But we need to bring it in form of acceleration due to gravity, small g. That is acceleration due to gravity. So g is equal to gm r square. So g is equal to gm r square. So we can substitute instead of this gm, that is gr square is equal to gm. So equation 1 equation 2, substituting 2 in 1. So what is delta u? Delta u is equal to, so gm. So now we can gm को बटी ना करो g, so small g, it is gr square, so into m h divided by r plus h. So this r we can cancel r. So what we can write as, so delta u is equal to gr m h divided by r plus h. So if we take r as a cancel, if r will be delta u is equal to r will be equal to small g m h. So small g into m h. So what will take? If we take e r and theta, it will be 1 plus h by r. Now r we can get cancelled.
delta U is equal to GMH by 1 plus H by R. Or we can write as delta U is equal to MGH by 1 plus H by. So rearranging, just rearranging. Because potential energy is equal to MGH something. So ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு மேல இருந்தா அந்த ஃபார்முலா என்னது? It is mgh by 1 plus h divided by r. But we know that h is always less than r. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? So h ஓட ஹைட் வந்து 240 மீட்டர் 50 மீட்டர் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கலாம். ஆனா r ஓட ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் இஸ் 6,400 kilometer. So in the compare பண்ணும்போது we can remove it and we can say that delta U is equal to mgh. So delta U is equal to mgh சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். Or in the surface ல delta F is equal to mgh ன்னு சொல்லலாம். So உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். Thank you.